Hai, hari ini gue akan unboxing Star Wars Funko Rivals. Baru aja dapet nih, beli di Amazon. Buat yang nggak tahu, ini produk dari Funko yang biasa buat mainan-mainan yang apa sih, kayak karakter-karakter yang apa kecil-kecil gitu loh. This one mereka punya ide untuk bikin kayak game satu lawan satu di Star Wars Universe. Dan untuk unboxing ini gua khusus pakai jam ini. Ini adalah R2D2 dari Fossil. Dan gue rasa ini saat yang tepat lah untuk pakai jam itu untuk unboxing ini. Oke, kita mulai aja, kita pinggirin. Kita mulai dari yang ini pertama. Kita lihat ya. Jadi saatnya mereka itu ada yang dark side, ada yang light side. Gue udah punya beberapa, tapi ini gue susah banget dapat yang light side, lagi habis di mana-mana. Ini gue juga dapetnya juga dari Amazon, dan only dark side. So let's see. Kita dapat apakah ini? Snook. Not the best character. Let me show you, huh? But that's good. Terus apa ya? Dia juga punya kayak kartu-kartu. I'll show you a bit here. So let me just cut this out. Right, so setiap karakter tuh pasti punya kartu-kartu khusus. Gamenya seru juga sih. I mean for casual gaming. So each character will have their own specialty. Like kalau ada Luke bisa pindah atau bisa use the Force. So this one has several specific cards. Apa aja nih? Dan dapat Snoke's Throne Room untuk lokasi, karena lokasi akan dipakai juga untuk apa sih, ada efek-efek tertentu lah ya. Oke, good. So itu yang pertama. Let's set this aside. Kita ambil yang berikutnya. Pop. So this is the second one. Gue beli 4. Gak dapet yang light side seperti gue bilang. Okay. Jadi di satu game itu lo cuma bisa pakai 3 karakter. Siapa? Darth Vader. Look at that. Yang versinya yang ini lagi. I don't know what they call ya. Holographic. So holographic character. I mean, I like I think I already have the colored version. The good thing about holographic, kalau lo punya, kalau nggak salah kartu di tangan lo bisa 4 gitu. This is good. I'm gonna see the cards. And let me see if they're the same with the original. Jadi gue dapet Darth Vader itu dari paket starter. Jadi mereka jual paket starter deck gitu, dia lawan Luke, which is nice. So if you don't want to buy the others, you can just buy the starter deck and you can just play. Let me see. So this is a character card. Carbon freezing chamber. So this one is kalau lo inget di sini Han Solo jadi di freeze gitu, carbon freeze. Eco base hole. Okay, that's nice. You know the power of the dark side, the power of weak old man. Yeah, I think it's the same. Yeah, they're the same. I don't know. Yeah. Okay. Good.
Alhamdulillah. Let's go for the next one. So this one is for okay, put this aside. Next, let's see. Okay, I really want siapa ya? Dari karakter ini siapa yang gue mau? I don't know. Boba Fett will be good. But siapa gue maksud? Wah, Palpatine. Yeah. Okay. Palpatine is good. At least I got all the bad guys. You know, they're master. So I have the master, and they always come two, only two. The master and the apprentice, right? So, oh, okay. Sorry about that. I really don't want to take out the scissor again. I'm just gonna do this. Look at that, man. So, Emperor Throne's Room, of course, di tempatnya dia kan. The last fight. No. Yeah. Yang adalah the episode 6 Royal Palace. Okay. Okay, I'll look into the cards later. Let's unbox the last box. So this one is good. Jadi gue udah dapet Snoke, gue udah dapet the Darth Vader holographic. Put this aside, and the last one. Come on, I hope it is Boba Fett. Do I have Boba Fett? I don't know. I don't think so. Let's see. Okay, so kita buka. Dapat siapakah ini? Iya. Oh my god. I have 2 Snoke. Oh man. Nggak bagus. Anyway, ya itu dulu deh. Not really. Kenapa ada 2 Snoke-nya coba? Grievous will be fine. I don't know. Maybe yeah, Grievous will be fine, or I don't know. Count Dooku, Captain Phasma, but no. I have to have Supreme Leader Snoke twice. But at least my dark side deck can now use a holographic character, which mean di tangan gue bisa taruh 4. Anyway, udah segitu aja untuk unboxingnya. Minggu depan kayaknya gue bakal kedatangan TCG-nya Star Wars yang baru. I'm gonna do a quick unboxing also for those. It will be fun because it's a trading card, right? Anyway, thank you for watching. See you.